Moin Leute und herzlich willkommen, hier sind wir wieder bei The Other Worlds. Wir machen heute, I shipped with a merc who had a gun like yours, Nyoka. He polished ja, it, sang to it, slept with it. Not like eigentlich that, alles. as far as I know. Wir wollen die letzte Mission auf Monarch endlich Civilian mal paladin. beenden. Where are you going with this? He couldn't hit the broadside of an assault cruiser, hence the tin shredder. That's the last of him. Genau so wird's gemacht. Where was I? Oh, yeah. He couldn't hit the broadside of an assault cruiser, hence the tin shredder. Wouldn't be the first man I met bearing compensation for his lack of skill. Ja, danach werden wir nochmal alles, diese ganzen Planeten hier durchforsten. Und gucken, ob wir irgendwas Neues, Cooles finden. Von so weit hinten, ja. Wir haben die nicht. Langweilig. Hätten von hier noch hochgehen können, ne? Ja. Oh, ein Mötermischling. Hm. Ja, und einfach ab. Okay, dann halt so. Geht auch. Wir müssen jetzt hier hoch. Genau so muss es machen. Ja, du bist es, genau. Unfiltered air, rocks in my shoes, risky choke points, all the things I hate about mountains. Hau mal einen rein. Ah. Ist mir jetzt hier auch drin. Wir sollen immer mal gucken, ob hier einer irgendwas hat. Manchmal haben die ja ein Sturmgewehr wie eben.
haben die jetzt einen Vorteil, dass sie von oben kommen, aber... Anyone else? Ist tot. So, wir haben nämlich hier 2 Aufträge, nämlich Tragischer Trooper, der ist auch hier oben. Parade frei Monarch ist auch hier oben, toll. Wir sagen ihm nur Bescheid, dass er uns ja helfen könnte. Hey. You look like an idle body. You drive a hard bargain, Mannequin Slayer. It don't make much financial sense for C3 to expend resources on any killing beyond the contract stipulations. As the Marauders didn't enter from the caves, the requirements are murky. At the same time, we recommended the client safeguard himself, so I don't expect that the main doors will be accessible. Find a way to open them, and we'll clear any hostiles on the inside. I'd best radio ahead for Joy and Hudson to prep for us. They'll be at the station entrance, ready with our finest auto mechanicals to assist you. C3s, prepare to move out. Jawohl. Keine Ahnung, was du von mir wolltest. There you are. Boss man said you'd be up Why do this way. people make such a big thing out of hiking? Fox radioed ahead. Said I'm to follow you. Provide whatever support you need. If those bastards start shooting, we'll join in. I gotta warn you, my girl Sunshine here is a tad trigger-happy. Ain't it the same, really? I'd say me and my piece meet each other Okay. halfway on the issue. She likes to be used, and I like to put her to good use. As so very often as I can. We can tell friend from foe, mind you, but it's probably best not to walk directly in front of us. You're A-okay, stranger. Hear that, Hudson? It's payday. Den kenne ich ihn nicht. Angriff auf die Bastion oder auf den Radio. How about that? Waste of company ammo. Time to collect a fine bounty. Vielleicht sollten wir erstmal alles töten hier, bevor ich hier anfange zu filmen. Waste of company ammo. Sanitation and cleanup required. Time to collect a fine bounty. Komm mal her! Someone else will clean this up, right? Es war ja die Rolle eigentlich nicht. Hiram Ne? must have sealed the door. He spooks easy. Das hätte ich wirklich auch alleine nicht. Also das ist jetzt nicht das gewesen, ne?
Wir plündern erstmal und We ain't responsible for the interior, Fighting so I ain't gonna guess you get get easier the on party the without us. für den Innenbereich sind wir nicht zuständig. Ach ja. Ist ja in Ordnung. Ich will hier nur erstmal die Sachen von den Leuten hier haben. Obwohl, wie es aussieht, nicht gerade viele sind. Bitmodule. Aber all Munition, die wir brauchen. Uiuiuiui. Ich mach nur mal den Weg frei, Jungs. Zwei Minen. Toll. What another fight is. Hier waren wir ja schon mal. Okay. Wenn wir hier oben war, der gespaltene Fels. Ja, naja. Somit haben wir eigentlich das Einfache geschafft. Ich dachte jetzt hier, wenn da schon so eine ganze Gruppe steht, dass dann hier, weiß ich, was kommt, aber sieht nicht so aus. Ah, naja. Mir 3 Fraktionen hier helfen könnten, weißt du, von wegen, hey, yo. Devil's Peak. Aber naja, dann ist es halt fertig schon. Jedenfalls außen. Also, aber trotzdem, wenn man außen hat, ist es ja eigentlich, wenn die äußeren Mauern besetzt ist, das hätten die auch alleine hingekriegt, ne? Und werden wir, ach du, das ist ganz schön viel. You may not realize this being as you're an outsider, but the blaring alarms indicate the station's on lockdown. Which means you can't ever go. Don't leave already. Here we go. How do you like that? Lots of them. Möterwiege, jetzt hör auf hier mit der Phobien hier. Reinkommen, alles umbringen und wieder raus, würde ich jetzt mal so sagen. Den Verkaufsautomat haben wir auch gleich entdeckt, das ist doch gut. Gleich eine Flasche Shampoos für den Sieg, seht ihr. Ein Sack Kartoffeln. Here's the elevator, but it ain't gonna budge while this place is on lockdown. Na, nichts Gutes dabei. Guess we keep moving forward.
Look for another way up. Ja, sicher gehen wir einfach weiter. Ein Bergwerk wäre aber nicht schlecht. Flammenwerfer. Naja. Naja. Nur Toiletten, ne? Okay. Was man hier auch auf Toiletten findet. Ja. Hier wird bestimmt auch einer sein. Noch eine Art Kontrollraum. You out there, whoever you are, yes, yes, I can see you. Come here and talk to me, face the intercom. Oh, ihr macht dann drinnen alles platt oder was? Wie sie gesagt haben. I can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? And you, Nyoka, what are you doing lugging a stranger into my station? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, he hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purple-berry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast. I see why Nyoka tolerates you. Fine, I'll do the talking. By the hand of fate and my own cunning skill, I run this station. The Marauders may have other plans, and since my hired hands have clearly turned idle, it appears I have need of you. As my newest contractor, you may call me the Broker. Or we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the Broker being a dumbass alternative. What? Everyone calls me that, aside from you. See, Nyoka? I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Too many, considering I hired a bunch of no-good mercs to keep them out in the first place. Already, they've caused considerable damage to the station's property. If they take down the aside from the bits I'll be paying you, I trade in secrets, valuable ones. Okay, also wir haben den Typen, der hier drinnen fest sind. Und irgendwelche Aufzüge sind. Wieder funktionstüchtig. Wahrscheinlich die oben. Wo man eben nicht reinkommt. Elevators to your right. Get ready. C3's entry through the main doors. Time. Ja denn, auf geht's, Jungs. Und Mädels, Mädels, eigentlich nur Mädels. Light 'em on fire, ladies and gents! That's all? Watch out! Regards you right, dissident.
Oder so. Also das ist der Haupteingang, wa? Hm, gut. Die kamen rein, haben alles umgebracht. Ich räume hier trotzdem erstmal auf. Warum auch nicht, ja? Nehmen wir, nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir. Da gucken wir gleich rein, weil er hat ja gesagt, irgendwas soll ich nicht kaputt machen. Okay, Roboter oder Atmosphäre. Ich mag eigentlich keine Roboter, aber wir werden es einfach so probieren. Wie es aussieht, kämpfen die da drüben auch schon weiter, oder was? Ist mir auch egal, die haben sich angeheuert und ich glaube mal, die werden... That's the last of them, I think. Oh, haben sie geschafft, ja? Cool. Mal. Waste of company ammo. Wir sind nicht mal weit gekommen, ne? Aber wir haben mal vieles eingesammelt. Aber wie gesagt, die werden das Innere alles freiräumen. Okay, eine ist die Sturm, wie es aussieht. Ja, naja. Old laws, but I love my job. Ain't nothing like getting paid to kill. Okay. Ah, Marauder free at last. I'll get the door. You hurry on in. Bevor ich mit dem rede. Räume ich erstmal alles auf. Nicht, dass er dann auch sagt, nee, ist alles meins. Solange ich es mitnehmen kann, nehme ich es mit. Hier, was ist hier, was ist hier? Er hat einen verdammten Safe. Okay. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. And you got me my money's worth out of the C3s. I ought to have simply dealt with you in the first place. Oh no, my business is in trade, not owing others the burden of a favor. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why Nyoka has brought you to me. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? That is the primary goal behind locking myself high in a tower. Some folks don't look kindly on me being a purveyor of delicate information. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do you?
I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptidons off your stoop. Okay. Careful. I know that line. I use it all the time. I take offense to that. Look, okay. I was delayed by MSI and the Iconoclasts. The idiots were scrambling all transmissions to override each other's broadcasts. But as you've shut them down, I'm back in business. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. Okay, jetzt hier. You make it sound so scandalous. Phineas has been... Now you hold on. I do not physically go between anyone but that of my... Precisely. I really ought to give you a raise. It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical... Terrific. Have some information for me? Well, ask me what you will. There are... If you... MSI's ownership of my... Exactly. If you tried... MSI's ownership of my... If MSI's ownership... Luckily for you... Sanjay... Not in his lifetime. For Nebula's sake. The execs had their concerns, but before the... Some say Graham suffers from night... I would assume... You mean between Back when the colony... I offered them a legal way to take control of the planet. Precisely. But MSI had lagged behind. Thus, the bargain was compete... And Sanjay... Luckily for you, I am not convinced as... I am not... Luckily for you, I am a veritable... What? Now, if you wanted me to intercept this... How low you seemingly regard my... I may have a secret for you. How low... Aw, you called us... I'd normally entertain your self-aggrandizing Na, gleich die Mission noch mitmachen. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize... Tug on my heartstrings, why... Look, I'll do what I can. Rebecca Hodges and Anders Wadsworth. If UDL hired 2 hunters back then, it would have been for creatures. These are the coordinates for the outpost. Give my regard. Ja, habe ich. Ich suche irgendeinen Außenposten. Okay. Ja, Fähigkeiten. Hacken ziehen wir mal auf 60. Überzeugen. Und natürlich immer ein Punkt auf für schwere Waffe. Vorteile haben wir auch noch ein. Schaden bei unter. Nee. Okay. Nehmen wir. So. Wir müssen nach draußen. Da irgendwas... einen Hebel umlegen, wie er gesagt hat, und das war's soweit. Ja, haben wir aber noch 2 oder 3 so eine komischen, ja, Terminals, wo wir es machen können. Also mal sehen. Auf dem Dach. Ah. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Dach. Bettmodule.
Munition. Aha, aha, aha. Nichts weiter, schön. Testing 1, 2, check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Can you hear me? We are a go for broadcast. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Impatient prick. Worse, I'm now indebted to him for it. Now I'll kindly thank you to get out of my tower. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior. But, as Nyoka can attest, I do not form attachments with many. Why, he told us to leave without flinging insults at our persons. He really does. What in the void blasted hell is that? Okay. Okay, hier fällt was runter. Okay, was war das? Ein Schiff. Black holes. Did you see that? Looks like a UDL ship. Based on the gunnery attachments, I guess it's one of the board's blockade enforcers, but don't... Oh well, a pity for the crew. But I can't... Hiram? Can you hear me? Architect saved me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Did MSI, or did MSI... Yes, but... Hiram. Hiram, are you... Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has come crashing through the stratosphere. We need only collect its weapons. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably shoot your own toes off. Ah, I see you learned nothing while dealing with these buffoons. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do so long as you leave me out of it. Which means, get off my void damn channel. I'm more than finished with you lot. Okay, wir haben... ja, neue Mission. Sprich mit Phineas. Okay. Die nach, wo das Schiff landet. Möterwiege. Okay. Was haben wir jetzt alles dazu gekriegt? Radiofreies Monarch ist halt immer noch irgendwo. Okay, nein, Möterwiege, das ist natürlich hinten. Okay, Tragische Trooper ist auch irgendwo. Trooper. Okay. Die Sonne ist auch nicht hier, der leere Mann ist auch nicht hier. So Leute, das nächste Mal, das nächste Video. Bis zum nächsten Mal.